Okay, welcome everybody. Are we on around the world yet? Okay. Benvenuti tutti. Welcome everybody to Sex and Relationship. 60 minutes of sex with Gary and Dain. 60 minuti di sesso con Gary e Dain. Actually, let's change a little bit. 69 minutes of sex with Gary, Dain, and Kass. 69 minuti di sesso con Gary, Dain e Kass. It just got warmer. While the world watches. Mentre tutto il mondo ci guarda. This hello world is something everybody's always wanted, a menage a trois with Dain. Tutti hanno sempre voluto un menage a trois con Dain. Why are you not laughing? Perché non state ridendo? Because it's the truth, it's not funny. Perché la verità non è divertente. So, Okay, in all seriousness, Tutti serietà? serious? yeah, Serio? Serious sex is our problem. Il sesso serio è il nostro problema. So the deal is this, folks. Questa è la storia, ragazzi. What you got to get is that most people don't create sex or relationship from question, they create it from conclusion. Quello che dovete capire è che la maggior parte delle persone non creano il sesso dalla domanda, ma dalla conclusione. it's your conclusions about sex and relationship that are making these areas of difficulty and killing it for you. Sono le vostre conclusioni riguardo al sesso e rapporto che stanno veramente ammazzando queste zone nella vostra vita. If you are not questioning whether the sex will be good, then you're concluding that it's going to be, or concluding it's not going to be, or concluding that it's supposed to be, or concluding because you like the person it ought to be. Se non state nella domanda riguardo se il sesso sarà buono, allora stai raggiungendo una conclusione che sarà buono, o non sarà buono, o dovrebbe essere buono, o ti piacerebbe se fosse buono. Or concluding that because they look right, it's going to be great. O concludendo perché hanno l'aspetto giusto, sarà fantastico. Let me ask you a question. What do looks and sex have in common? Posso fare una domanda? Che c'entra l'aspetto che uno ha con They il all sesso? die over time. Che tutti muoiono nel tempo? Che tutti muoiono nel tempo? No, that's the relationship. We haven't gotten to relationship Okay, yet. we haven't Non got the stiamo relationship. parlando Never di mind. rapporti. Okay, good. There was a much simpler answer to that question. C'era una risposta molto più semplice a quella domanda. Nothing. Niente. Okay. So, I love, this is the coolest thing in the world, talking about sex and relationship for only an hour. Quanto è figo That's awesome. parlare di sesso e rapporti solo per un'ora, 60 Hey, minuti. most people can't even have sex in an hour. La maggior parte delle persone non Or riescono a fare most people can't even have sex for an For hour. an hour, yes, sesso che exactly. dura un'ora. If your previous sexual experience has been, Il vostro rapporto sessuale fino ad ora è consistito di hopefully this conversation will be helpful to you. mi auguro che questa conversazione sarà d'aiuto per voi. And by the way, if you're listening around the world and you hear us talk and then you see us sit here like this while her lips move, Se state ascoltando in giro per il mondo e ci sentite parlare e noi siamo poi lì così mentre lei parla, I'm going to move my lips so they think I'm talking. io muoverei le labbra in maniera che pensino che io stia parlando. the reason for that is because people around the world are translating and we're taking the time she's translating so they can translate into other languages so the world can have better sex 'Cause they can't- and relationship. They can't hear her. Perché in giro per il mondo non riescono a sentire Kass, perciò le persone in giro per il mondo stanno traducendo a loro volta in loro lingue mentre Kass sta traducendo in And italiano. if you're sitting in the room, you're like, I can hear her though. E chi sta seduto nella stanza sta dicendo ma io Pretend riesco a you sentire can't. lei. Yes. Tu pensi di sentire lei? You know, so how many of you are unwilling to receive the oral sex of communication? Quanti di voi non sono disposti a ricevere il sesso orale della comunicazione? Everything that is times a godzillion, we destroy and create it all. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, and beyond. Sorry about that. We should wait to destroy and create until we've had our translation. Okay, sorry. No, you know, we Sorry. figure this out as we go. It's one of those things. Are you two in a relationship?
Are we in relationship? Of course we're in a relationship. Actually, we like He each never other too listens much. to me, and he never gives me sex. It's just like being married. So, yeah. Se erano rapporti, certo che siamo in rapporti, lui non mi ascolta mai, non mi dà il sesso e siamo quasi sposati. It's not relationship, really. It's more like a marriage. Yeah. È più come un matrimonio. So, did you get to say the first thing before we go? Love you. She's Love great. you. Oh, by the way, for those of you out there listening in the world or in the room who've never heard this thing that we said, the access clearing statement, Per chi sta ascoltando nella stanza o anche in giro per il mondo che non ha mai sentito questa cosa che abbiamo detto che è la pulizia, frase di pulizia di Access, it's just a way of changing anything you want to change. è semplicemente un modo di cambiare qualsiasi cosa che tu vuoi cambiare. So, is there anybody in the room here who would like to have more sex? C'è qualcuno nella stanza che, a cui piacerebbe fare più sesso? Is there a bit less? C'è qualcuno Okay. che vorrebbe fare meno sesso? Yeah, raise your hand. Who wants to have less sex? Chi Who was vuole that? Wait a avere minute. meno sesso? Veramente, alza la mano. Okay, so I just want to ask, when you say less sex, how much sex are you getting now? Quando tu dici meno sesso, ma quanto sesso in realtà state avendo adesso? I think they were kidding about less sex. Oh, okay. Wow. Stavano scherzando Ok. quando hanno detto di sì sul meno sesso, cari. How many of you are getting all the sex you'd really like the way you'd like to get it? Quanti di voi stanno ottenendo tutto il sesso che volete nel modo in cui volete? Okay, how many of you are getting No. one person? Now, why are all these people clapping? Because one lucky newlywed man just raised his hand. Perché applaudono tutti? Perché un uomo fortunato neosposato è alzato la mano. One very smart. One very smart newlywed man Newlywed man. just raised his Molto hand. intelligente, neosposato. And the rest of the room went visual. So E that. Yeah, tutto okay. il resto della sala è andato verso il visuale. So what we're here to do is try to give you some questions and some different points of view so that you can start to create something different as your sex life and as your relationship life. Siamo qua per darvi alcune domande in maniera di iniziare a creare delle diverse realtà e dei diversi punti di vista riguardo al sesso e ai vostri rapporti anche. Who has a perfect relationship in here? Chi ha un rapporto perfetto qua dentro? Che vuol dire perfetto? Che vuol dire perfetto? Era la domanda. What does perfect mean? Judgment. Giudizio. It was a trick question. Era una domanda truccata. Trabocchetto. It was a trick question. Now I'm going to use trick questions because this is what you got to get clear on. If you're a man, every woman asks you a trick question. Io userò queste domande trucchetto perché deve capire se sei un uomo, ogni donna ti farà una domanda che è un trucco, c'è un trucco. You know, And you being a man, it's not your fault that you don't know it's a trick question. Essendo un uomo non è colpa tua che non capisci che è un trucco la domanda. As soon as you see someone you're attracted to, your brains go south for the winter. Non appena tu vedi qualcuno che è attraente, il tuo cervello va verso sud per l'inverno and you become a single digit IQ. e tu diventi qualcuno con un IQ di una cifra. Unfortunately, it's like half the reason relationships don't work is because men don't understand women and women don't understand men. La metà del motivo per cui i rapporti non funzionano è perché le donne non capiscono gli uomini e gli uomini non capiscono le donne. I am personally thinking of writing a new book. Io personalmente sto pensando di scrivere un nuovo libro. It'll take sex and relationship and put it together brilliantly. Metterà il sesso e i rapporti insieme What's in it una called, maniera Dain? geniale. It's called Women Are from Venus, Men Have a Penis. Si chiama Le donne sono di Venere e
uomini hanno un penne. Do you see what I'm saying? Vedi? Finally, somebody got it. Finally, somebody understands what's going on in the world. Finalmente qualcuno ha capito quello che Now, accade nel one of the things we've noticed is that a whole lot of women expect men to actually read their thoughts. Una delle cose che abbiamo notato è tante donne aspettano che gli uomini possano leggere i pensieri. And let me tell you, ladies, why this is actually not physically possible. E vi posso raccontare, donne, perché questo non è fisicamente possibile? Because a man usually 98% of the time has roughly one thought in his head. Perché un uomo normalmente il 98% delle volte ha un pensiero nella testa. Can we have sex now, please? Possiamo fare sesso ora, per favore? Can we have sex now, please? Possiamo fare sesso ora, per favore? Can we have sex now, please? Possiamo fare sesso ora, per favore? So when you say, sweetie, will you take out the trash? She's like, sure, if we can have sex. Allora quando tu dici, tesoro, puoi buttare la spazzatura? Certo, se possiamo fare sesso? Will you wash the car? Sure, if we can have sex. Puoi lavare la macchina, tesoro? Certo, se possiamo fare sesso? Will you take me to the movies more often? Sure, if we have sex after. Ma porti più spesso al cinema? Certo, se possiamo fare sesso dopo? Will you go visit my family? Sure, if we can have sex after. Puoi venire con me dalla mia mamma? Certo, se possiamo fare sesso dopo? This is why he cannot read your thoughts, because He only has one thought. È per questo motivo che non riesci a leggere i tuoi pensieri, perché ha solo un pensiero. and for those of you out there who have spent your entire lives becoming sensitive men, E per quelli fuori che Sensitive, hanno passato new age kind of guys. tutta la vita diventando un uomo sensibile, sensitivo, Manginas. del nuovo age, new age, uomini e vagine. please, if you're someone who cries more than the woman you're with, Se tu sei uno che piange più spesso della donna con cui stai, You have turned yourself into a mangina, not a man. tu sei diventato un uomo vagina, un uomo gina. and un omogina. I like it. Homogena. Yeah. I There's like a it. soap in the U.S. called Neutrogena. C'è un sapone in America che si chiama Nutro. That's a man who's had his testicles cut off. No, I'm kidding. Un uomo che non c'ha più i testacoli. I'm thinking Testicoli. Testicoli. So here's the thing. What I was going to say about that is if you've done that to yourself, if you tried to make yourself sensitive to a woman's feelings and emotions and thoughts, Se tu hai fatto quello a te stesso di renderti sensibile, molto sensibile ai pensieri della donna, what you've done is taken yourself out of actually being sexually attractive to her and become one of her girlfriends. quello che hai fatto è di toglierti dalla posizione di essere attraente sessualmente a lei e sei diventato uno dei suoi amichetti. This is why we say you have to function from the question. Per questo diciamo che bisogna funzionare dalla domanda. Like, how could I be different that would allow me to get the sex and relationship I desire? Come posso essere diverso per farmi ottenere il sesso e il rapporto che io desidero? Because I know a lot of men that have talked to me and said, you know what, I cry more than my girlfriend and she never wants to have sex with me. And I'm like, wow, really? Surprise. Io conosco tanti uomini che dicono io piango più di mia fidanzata e non vuole mai fare sesso con me. E io rispondo, ah, che sorpresa. And in exploring this with them, I realized that they created that initially so they could try to have sex with the person. E io nell'esplorare questo con questi uomini ho capito che hanno creato quello inizialmente per avere più sesso con la donna. And it worked the first couple of times, so they thought, hey, I got a good thing. I'm going to cry all the time. E le Awesome. prime 2 volte ha funzionato. Allora hanno detto, oh, ha funzionato. Allora That was in the piangerò first 8 sempre. weeks. Quello era nelle prime 8 settimane. Because in the first 8 weeks is the pheromones and all that stuff are going on. E nei primi 8 settimane c'hai tutte queste feromoni che... And after that, it all stops. E dopo quelle prime 8 settimane si ferma tutto. Should it If- stop? Dovrebbe fermarsi? Why does it stop? Perché si ferma? And what point of view do you take to make it stop? E quale punto di vista assumi tu per farlo smettere e fermarsi? And one huge part of the reason it stops is because you're no longer functioning from the question. You've now come to conclusion and judgment. E uno dei motivi più grandi per cui si ferma è perché non stai più funzionando dalla domanda, sei arrivato alla conclusione e al giudizio.
So we gave you one question that you can ask. What question can I ask that will allow me to have the sex and the relationship I desire? Abbiamo dato già una domanda che potete fare. Quale domanda posso fare che mi permetterebbe di avere il sesso e il rapporto che io desidero? Okay, I think we need to talk about head trippers, heart trippers, and cross trippers. Really? Okay? Yeah. Can we do one other thing first? Whatever you want, darling. See? Stanno avendo un rapporto loro due. See, I'm the woman in the relationship. Except when he's being the man. Io sono la donna in questo rapporto, salvo quando sta essendo l'uomo. See, now, when Gary and I both raised our hand and said we had the perfect relationship, Quando io e Gary abbiamo alzato la mano dicendo che abbiamo un rapporto perfetto, in a sense we do. Why? e nel senso che ce l'abbiamo. Because I will allow him to be whatever he wants to be. Perché? Perché io le permetterò a lui di essere qualsiasi cosa che lui vuole essere. And I'll allow him to be whatever he wants to be. E io And I'll allow him permetterò to a lui do di whatever he essere wants to do. quello che vuole essere, e io le permetto di fare qualsiasi cosa che vorrebbe fare, And so will I with him. e anche io con lui. And we both provide money. E provvediamo entrambi soldi. And the other thing is, probably the fact that we don't have sex makes it a lot easier not to get stuff sort of, like screwy in the head. You know what I mean? That's the reason we have to talk about head trippers, heart trippers, and cross trippers. Exactly, but I want to do the other thing first. Okay. Ovviamente il fatto che non facciamo sesso permette a questo di non ingombrarci con altri problemi. Per questo voglio parlare di quelli viaggiatori del cuore e della testa e dell'inguine. Della inguine. Inguine. So I like the way that sounds. it's a very simple tool. What you want to do is you want to destroy and uncreate your relationship or the sex that you've had every single day. È uno strumento molto semplice. Quello che vuoi fare è distruggere e discreare il tuo rapporto e il sesso che hai mai avuto. Ogni giorno vuoi distruggere e discreare questo. That doesn't mean you break up and move out. It means you destroy everything that it was, everything that you judged that it would be in the future, and every point of view you have about it so you can create it differently and new every single day. Yeah. Quello che vuoi fare non significa che devi fare le valigie e andartene via, significa che ogni giudizio che hai, ogni punto di vista che hai, vuoi distruggere e creare quelli in maniera di poter crearlo di nuovo ogni singolo giorno. And if you destroy and uncreate everything your relationship was yesterday, you wake up with a stranger in the bed in the morning. E se distruggi e screi tutto quello che era il tuo rapporto ieri, la mattina dopo ti svegli con un forestiere a letto. You wake up, you're like, hey, who are you? Good looking. Nice to see you. Dici, Hey, "Oh, how you ciao. doing? Chi sei? Bello. One more time. Chi sei? Bello. Oh, maybe. Oh, I like the way you say that. so do I. I I like don't that. like the fact that you're saying it to him. You didn't ask me what I said. That's I because I know asked. what you said. I heard it. But it wasn't just the words, it was the look. It was like, chi sei? Bello. Mi piace come lo dico, non era Man. solo Trust me, quello I che felt the energy of it. I didn't have to see it. Fidati, ho sentito l'energia di questo, dice Gary, non ho dovuto chiedere che ha detto. So these two things that we've asked, what can I be or do different that will create the sexual relationship I desire? And literally destroy and uncreate what your relationship was yesterday and what your sex was yesterday every single day, and you'll be on create continuously. It'll take you out of that place. It'll start to take you out of that place where you only have 8 weeks of great sex or 8 weeks of great relationship before things start to Fall apart. fall apart. Veramente questi due strumenti ti aiutano ad essere sull'orlo della creazione del tuo rapporto e fa sì che non hai soltanto 8 settimane di un bel rapporto prima che si distrugge, autodistrugge. Di chiedere quale domanda posso fare per avere sesso e il rapporto che desidero, e anche di distruggere e screare il tuo rapporto e il sesso che hai avuto precedentemente ogni giorno. And then it's, chi sei bella? E poi è, chi sei bello? Yes. Yes. Yes, please. See. So you were talking about tripper. Okay, so one of the things you got to get clear on is there are 3 things that people function from: the head tripper, the heart tripper, and the cross tripper.
Una delle cose sulla quale devi avere chiarezza e sono tre cose che le persone, dalla quale le persone funzionano. C'è chi fa viaggiatore di testa, chi fa viaggiatore del cuore e chi fa il viaggiatore di linguine. Did you say viaggiatore di testa? And that wasn't down here, that was up here. Viaggiatore. Oh, viaggiatore. Okay. Tripper. Yeah. I was In like, inglese viaggiatore è tripper, cioè da ora in poi dirò tripper. I love Italian. Vagina is actually a verb, not just a noun. This is great. Pensava che fosse viagina di testa e ha detto Viagina. che Viagge, non è soltanto viagina, viagge, what's the difference? ma anche un verbo. I love this country. Mi piace tanto questo paese. Sorry. For those of you around the world that are not here, you should be here. That's all I'm saying. Per chi All non right. sa, Okay. vaginare could be a verb. Vaginare. Vagine. It's an adjective. Vaginare. I think I'm not as interested anymore. Let's carry on. Vaginare. So the head tripper is the person that always goes to their head to figure out what's going on to create a relationship. Okay, now, go on. Okay. Il viaggiatore, cioè il tripper della testa, è chi va sempre verso la testa per capire che cosa sta accadendo. So it's like they always want to know, okay, well, that occurred, now where do we go? Now what's next? Now what's next? Sempre si mettono nel chiedere che cosa è la prossima mossa, perché dicono va bene, quello era bello, ma che cosa facciamo prossimamente? E prossimamente? E prossimamente? The heart tripper is somebody who goes, "Ah, that means. Il viaggiatore del cuore è heart tripper, cioè tripper del cuore, dice sempre è successo quello allora? Significa che? He looked at me with one eye. Lui mi ha guardato con un occhio. That means something very significant. Quello ha un significato molto importante. You know, and then there's the cross tripper, and that's the person who's always trying to prove how sexy they are by making sure they have sex with people they don't really want to have sex with to prove that they're sexy. E poi c'è il viaggiatore, cioè il tripper del linguine, che sta cercando sempre di fare sesso con tutti, anche con quelli che con cui non vogliono fare sesso, per dimostrare quanto sono sexy. Crouch trippers are always the ones who try to prove how sexy they are, because for them that's a source of validation. When people think they're sexy, they think they begin to exist. Il tripper del linguine stanno sempre cercando di dimostrare quanto sono sexy, perché per loro è una convalidazione. Quando qualcuno li trova sexy, convalida chi sono. And when you see a crotch tripper walk across the room and you feel like you're less than, E quando tu vedi uno di questi viaggiatori del linguine camminare attraverso una stanza e tu senti meno di loro and you feel like you want to compete with them, e senti di voler entrare in Are concorrenza you talking con about men or loro, women? yes. tu stai parlando di donne o di uomini? Sì, era la risposta. You want to ask, is this mine or theirs? Vuoi chiederti quando ti senti di voler entrare in concorrenza, è mio questo o è il loro? Because you'll pick up the underlying insecurity that they're functioning from and think it's yours. Perché tu intercetti l'insicurezza che loro hanno sotto sotto e penserai che è il tuo. Would you like an example? Volete un esempio? I'm sexy and you're not. Quello era un esempio. Io sono sexy e tu no. It may not have been my best example. Forse non è stato il mio esempio migliore. But in the 4-day class, we're going to deliver on sex and relationships. Però nella classe di 4 giorni che He'll be noi showing his faremo naked Oh, ass, there's an I'm sure. example in that, baby. Watch out. a Houston ci sarà un esempio. There's only so much you can do in an hour, you know? It's a big subject. C'è soltanto un po' che uno può fare in un'ora. È un grande argomento questo. Now, the really difficult one is the heart tripper, okay? You know, it's like if you're a heart tripper, you're always wondering why somebody doesn't call you, why something is happening the way it is, why they didn't do this, why they don't understand what you want. Quello che è più difficile è quello che è un tripper del cuore, perché stai sempre pensando di capire perché non hanno chiamato,
perché non è successo questo? Perché non hanno fatto questo? Perché non capisco quello che sta accadendo? Everything is, why? Tutto è perché? And after a short period of time, you become a whiner. E, e dopo un po' di tempo tu diventi uno che si lamenta sempre. And the head tripper, you know, it's like they can't figure out what's going to happen next. E quelli che sono viaggiatori della testa, the head trippers, non riescono a capire quale sarà la prossima mossa. But they'll spend hours trying to figure it out. Ma passano delle ore cercando di decifrare e capire. Now, which one are you? Quale sei tu? Head tripper, heart tripper. Yeah, a lot of you heart trippers. Tanti di Got voi, sick. viaggiatori So- del cuore. What bastardization of infinite sexualness are you using to create the heart tripper, head tripper, and cross tripper you are choosing? Oh, I can remember that. I don't Quale need that. I need you to remember that one. Yeah. imbastamento Too close to home. del sessualezza infinito stai usando per creare il heart tripper, head tripper e cross tripper che stai scegliendo. Everything that is times a godzillion, we just trying to create it all. Right and wrong, good and bad, pot and pot, call nine, shorts, Now, boys, and beyond. Please know that this process is designed to take away where you're doing it and taking away where you pick certain kinds of people that do it. Per favore, Ok. sappiate che questo processo è mirato non solo per levare laddove tu stai facendo questo, ma anche laddove stai scegliendo altre persone che fanno questo. Have you ever noticed you tend to pick the same kind of person to be in relationship with over and over and over? Hai mai And that's the notato reason they all work so well. che scegli sempre lo stesso tipo di persona per entrare in rapporto in continuo e per questo dice Gary che funzionano questi rapporti così bene? Well, we're running this process so that you can have a different possibility. Different possibility. Stiamo Okay. That's what- facendo questo processo per darti una diversa possibilità. That's why we're doing this hour. Per questo stiamo facendo questo ora. That's why we're having this whole conversation, so you can have a greater possibility for you. Per questo stiamo avendo tutta questa conversazione in maniera che tu puoi avere una possibilità più grande per te. And we're doing our best to be as entertaining as possible because we know how much you love to laugh about these particular subjects. E stiamo facendo il nostro meglio Well, not per if you're a essere heart tripper. divertente perché sappiamo quanto vi piace ridere riguardo questi due argomenti. Actually, yeah. Not if We're- you're a heart tripper. Not if you're a Non heart. se sei un viaggiatore del cuore, cioè un heart tripper. So we're if you're a heart trying to tripper, lighten this is it up for way you. more serious. Perché se sei un heart tripper, questo è un argomento molto più serio. Per If questo you're- stiamo cercando di alleggerirlo, dice Jane. If you're a real heart tripper, you have to have candles, Se tu sei veramente un Lots of viaggiatore them. del cuore, heart tripper, devi avere delle candele, rose petals, delle thousands of pedale them. delle rose, migliaia di pedale di rose. and you have to make sure that the wine is great, E devi assicurare che il vino è perfetto, è buonissimo. so you can wine enough to get your way. Così puoi lamentarti abbastanza per ottenere quello che desideri tu. And you have to have something to remember them by. E tu devi avere qualcosa per ricordarti di loro. And I always like that with women. They always leave a souvenir behind. Mi piace tanto questo con le donne che lasciano sempre un promemoria dietro. quando stanno How a is casa. it that you women come in with underwear and manage to leave them behind in somebody's bed and not notice? Come è possibile che voi donne entrate in casa con le mutande addosso e per caso li lasciate nel letto di qualcuno senza renderti conto? Tucked. That's Tucked in the called, very bottom of the sheets. yeah. È infilato proprio sotto le lenzuole. That's How do you called, come in with 2 earrings and leave with only 1? yeah, Non è I che love that entri one. con 2 orecchine e te ne vai via solo con uno. That's to make sure you get to come back Quello per assicurare che riesci a ritornare and to make sure you pissed on your spot so no other woman will come there. e per assicurare che come Come there. cane hai pisciato sul tuo posto in maniera che nessun'altra donna può venire in And quel posto. everything that brought up, we just run and grade it, Quello please. che è sorto su con quello? Right, wrong, good and bad, pot and pot, call nine, shorts, boys, So- and beyond. So let Is me. there a school for women that teaches them to do that?
C'è una scuola che insegna alle donne per fare questo? Because I've gone to, I was going to say thousands, I'm going to say hundreds. Sono andata a migliaia Of people's houses, and I've never left anything behind. centinaia di case e delle persone You know? non ho mai lasciato nulla. It's like if I come in with my shorts on, I leave with my shorts on. Sì, entro con i miei pantaloncini corti, io normalmente vado via con i miei pantaloncini. If I come in with socks on, I leave with socks on. Io ho i Okay? calzini addosso, vado via. I don't get the point of view. And the idea of leaving with one sock is kind of weird. You know what I mean? Yeah, I think so. Di andarsene via con un calzino soltanto è un po' strano. So how much of what you've learned about sex, relationship, and how to get the ones you want did you learn from insane people who didn't know how to do it any better than you? Yeah. Quanto di quello che hai capito riguardo al sesso e i rapporti e ottenere quello che desideri So- hai appreso dalle persone pazze che non sapevano più di te. So all the insane things you learned from insane people to determine that you were going to have a sane relationship. Tutte le cose pazze che hai capito da persone pazze per determinare come avere un rapporto che non era pazzo. We destroy and create all that. Right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Now, how many of you had parents who were completely insane about sex? Quanti di voi hanno avuto dei genitori che erano completamente pazzi riguardo You know, al it's sesso? like, And mom, if you're watching, I'm sorry. Mamma, se stai guardando, mi dispiace. You and dad. Tu e papà. I'm screwed up, you know, the problem is that you guys keep trying to see that your parents must have had something going right because they had you. Il problema è che cercate di vedere laddove hanno avuto qualcosa giusto i vostri genitori. perché The only hanno reason avuto- they had you is because you forced them to do it. L'unico motivo per cui ti hanno avuto è perché tu li hai costretti di farlo. You slapped those poor suckers together at the right moment Tu li hai to create exactly the body you have today. messo insieme quelli poveri insospettiti insieme al momento giusto per creare il corpo che tu hai oggi. And you're upset with your body? E tu sei arrabbiato col tuo corpo. Okay, good. Bene. So, yeah, go ahead. Go on. No, after you. After you. No, after you. Oh, no, after you. After you. Tu, vai tu, No, no, vai tu. it's No, your dopo turn. di te. No, tocca a te, dai, su, tu, vai, su. So you may notice we're being a little irreverent and bringing some lightness to the situation. Forse notate. But the thing is, like, what if you could be light around this area instead of so damn heavy? So one of the things that Gary and I have seen is there are a lot of people in the world that would like to create greater relationships, and the tools that they've been trying to use haven't worked to their satisfaction. Una delle cose che abbiamo visto io Well- e Gary è che tante persone vogliono creare dei rapporti fantastici e gli strumenti che stanno usando fino ad ora non stanno funzionando. It might have worked to their satisfaction, but it hasn't created the relationship they want. Forse Exactly. ha funzionato al loro piacimento, però non ha creato un Don't have rapporto che time, sorry. volevano. We And there have are to lots- keep you dangling so you come back. Dobbiamo lasciarvi un po' in sospeso per farvi tornare. And there are lots of people who have desired a greater sex life but haven't even known where to turn. E ci sono Or tante to start. persone che desiderano una vita sessuale migliore, però non sanno dove girarsi o dove iniziare. You know, they've read books, they've tried things like Tantra, and it hasn't necessarily given them what they desire. Hanno letto dei libri, hanno provato delle cose come Tantra, però non ha dato a loro quello che desiderano. All of what we're talking about in the area of sex and relationship is about actually getting to be more of you and get to be more of what's true for you and create it from there. And create from a question that gives you the chance. Tutto quello che stiamo dicendo e quello che diremo è come essere più di te e essere vero per te stesso e creare dei rapporti che hanno una possibilità. And if what we've been speaking about today sounds of interest to you or like it might be fun to explore, E se quello che stiamo dicendo oggi sembra di interesse a voi o sarà divertente a esplorare, we have a class to do just that. noi abbiamo Starting on una the classe, 21st of June. che farà esattamente quello, che inizierà il 21 di giugno And it will be live streamed. e sarà in streaming live, Meaning you can watch it on your computer from anywhere around the world. e il che significa che la puoi guardare sul tuo computer
ovunque nel mondo, from the comfort of your own home with your own sex toys. dal conforto casa tua con tutti i tuoi giocattoli per sesso. Because let's face it, coming into a large room and using other people's sex toys, I mean, really, Perché totally not appropriate. veramente di venire in una sala grande e usare il giocattolo sessuale degli altri non è veramente divertente. Okay, And so everything that brought up, E tutto times a quello che godzillion, posso- or right, that wrong, down. good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. And I think we will have that available shortly thereafter in other languages as well. We will have the sex toys available in In other other languages. Avremo Isn't that great? A la classe sex toy that disponibile talks. anche in italiano dopo o anche il pod. I think that's the beauty of sex toys for most people. They don't talk. Non saranno le giocattole sessuali. I'm just saying. in altre lingue. Okay, so please realize one of the things that we do with Access is we don't just talk about things, we talk about things. Where you going with this, Dane? Wow. We show you. No, just kidding. We don't just talk about things. We talk about things to bring up the energies of the things that are getting in your way, and then we use this clearing statement to undo what's getting in your way. So you leave the class different than when you got there. In Access non parliamo semplicemente delle cose, ma parliamo delle cose con l'idea di tirare su energia intorno a quella cosa e poi usiamo queste frasi di pulizia in maniera di sgombrare quello che ti impedisce di ottenere quello che desideri. So rather than getting all kinds of information and going, oh my God, I can't do this, Invece di ottenere tante informazioni e dire, oddio mio, non riesco a fare questo, you get all kinds of change and go, wow, I wonder what else I can do. And we'll be. give you some blow descriptions of what to do. dici, wow, ho ottenuto tutto questo cambiamento, questi strumenti e posso cambiare. And what are we giving them? Blow descriptions. Of what to do. Yeah. E daremo delle descrizioni passo per come reagire e gestire, He's fare le fine. cose. Fare le cose. Fare. Yeah. All right, so sorry that there's no time for questions, Mi dispiace but che I non hope ci you learned a couple of things. I hope you went away with something that was fun for you, and I hope you laughed enough to make at least your funny bone happy. Peccato che non abbiamo tempo And per if you manage to get a funny boner out of this, no problem. Però spero che è stato divertente, spero che abbiate capito qualcosa di diverso e riso abbastanza per avere le ossa sciolte. Why did he look at you when he said funny boner? I don't know what that's about. We know his reputation. I know his reputation. Io so la sua reputazione. He's like my youngest son, boner and a hank of hair. Io ho questo figlio e io li chiamo Boner, che è un pisello duro praticamente in inglese. Un pisello duro. I'm learning all the good Italian words. They're accumulating up here. Pizarro? Pisello duro. Pisello. Okay, good. I need a Pisello duro. Okay, well, thank you, everybody. I hope you had a good time. Grazie a tutti. Thanks, y'all.